So guys, it's your girl Irene again here, and of course this is Brahma TV. Thank you for those who have subscribed, and those who haven't, please subscribe, comment, share, hit that notification bell so that anytime we upload our new videos, you'll be like amongst those who will get first. Welcome. So guys, today I'm here with the very beautiful lady mwenye atakuwa akitupatia like a story yake which is very sad and very touching, at the same time very educative. I hope it will touch someone, and we will learn something, one or two. Hey, welcome. So my dear, Yeah. welcome. Thank you. So unaweza ambia watazamaji, who are you? Okay. Yeah. To my listeners, I'm Rosemary Atieno Galo. I'm a born again Christian, a mother of three, living a positive life, and I am single. You are single. Yeah. What do you do for a living? A teacher professionally. That is what I do in Northeastern. Okay. Yeah. Okay, saying like you are. First, before we go to how you live positively, tell us about your family background, where you were born, raised. Yeah. Okay. Our home place is in Migori, Nyatika sub-county, Karungu. So I am the second born out of 6 kids. My dad passed when I was still young in class 5. We were raised up by my mom, and today we are here successfully. Okay. Yeah. Wow. Being a second born in a family, meaning like you have like maybe an older sibling, brother or sister. Yeah. Okay, how was your upbringing like? How was life when you were growing up? Okay, my life when I was growing up was not so easy. It was a bit challenging when I was growing up, because dad passed when I was still young, and the family was a humble one. That means that we were not able to get enough finances to assist us in our family. So mom had to struggle so much. She was just doing small business like selling daga to raise us up. So it was not easy. Now my elder brother had to leave school at class 8 level due to failure of school fee. Unfortunately, he died later in life when he had married with 3 kids. He died accidentally. So my life was not that easy. At class 7, I had to be a mother at the same time a student, because mom felt sick for 2 years. She was somebody who could be there, you just cook for her, you do everything for her. When you are going to school, you come back, find her in the same position. So she was there, but going to a serious hospital was also a problem. So she had to stay at home. The smaller hospitals that were there in the village do not even detect what was wrong with her. So during that time, I was forced to be a parent at the same time as student, because I had to take care of the younger ones. Now it forced us to be living that life of stress, because even if I was in school, I had to be thinking about home at the same time classroom. Then ikafikia time yenye I was depressed. I had to be admitted for 2 days. Then I came back to senses in the hostel. So it was because my mind was overworked, and at that age I was still young. I was not prepared for what I was doing. We had to survive from just eating veggies. During weekends we could go to the lake. We collect omena yenye imeanguka tu kwa kando ya maneti mali wameanika omena. So we could survive on that. And then we could go fetch for vegetables in other people's farms. So that was the way we survived. On weekends we had to go to shows.
we take some maize, we come back with. So we survived that way for around 2 years, and it was not easy on me. On my education, it wasn't easy too, because we were I started studying, and when I was in class 8, it was like I was seeing no future of my studies, because I knew nobody would sponsor my education. So even when I was going to face my exams in KCP, I just studied so hard with the hope that one day somebody might even marry me, take me to a polytechnic. So I was like fighting to get this grade to polytechnics. There was no hope of seeing a secondary school. So that is the time I studied so hard, dipping my legs in water at night so that I could not sleep, just to get a grade to take me to polytechnic. So God did miracles. By the way, I got born again when I was in class 7. So I just believed God could do something. Now, when I did my KCP, I got a good marks. I got a good grade. I got 324 marks. So by that time, we just felt that I had no hopes of going to high school. But there was a white man who came to our village. He sponsored the girl child who got 300 marks and above. So that is where I got my chance to see a secondary school. And even my mom had to do shoppings. Those shoppings were not there. Actually, myself, I learned from Form 1 to Form 4. I never even saw pocket money. I never even, sometimes I could attend. I have no sanitary towels. I could use clothes just to make me go ahead. Because my main intention, I was seeing that I could do something that could change the picture of that home. Because I saw that my brother had failed. So I had to fight so hard to put that home in another position. So even if I was going through those hard times, I said that one day life will change. So I studied that way. I had to rent a house because our school was not a boarding school and it was far from home. So I rented a house from Form 1. I lived there. Even food was not there. I could get some food occasionally because nobody sponsored me. It was all depending on my brother who could feed the homemates and then at the same time take care of me. So it was not easy. Even sometimes I could even lack paraffin in the house to study. I would go to the compound of the school so that I used the security lights around the compound. So I survived that way, and finally I made it. I got a good grade in school, and today I'm here as a teacher. Oh, wow. That's great. Also, there's somewhere where you mentioned like you are working hard, you are studying actually hard, so that at least you can get a grade that will enable you to join a polytechnic. Was it a polytechnic? Yeah. But luckily you got like someone who sponsored you to secondary school. Were you still having like the same thought, like I'm just studying, like, so that still were you having like the same thought of going to a technical? No, after high school, I saw life a bit differently because the biggest task that I saw was going to high school. So when I managed pursuing my high school, I got another idea now. You know, your brain develops as you go on. Yeah, step by step. So I saw that I will proceed with my studies, but because for the time being, nobody is able to sponsor me again, I will just stay and wait. So I waited from the time I did my exams in 2008 up to 2009 late, something like August. I had not joined the school. No, like tertiary. Yeah. So my intention was to go to school. So I just thought the same way I thought, the way I thought in class 8. Like now, because mom have responsibility of even upbringing these other kids, I thought like I could give them chance so that they can be
educated up to Form 4 level. At least at that time, somebody can even get some small jobs. You do them and get some cash. Yeah. So with myself, I started teaching in the primary schools as just a PTA teacher. But the money I was getting was like 3,000, 4,000. It was not even enough that you could save to join another institution. So I saw that it was a waste of time. So during this time, uh, I got some. There was a funeral at our home. So my shemagis came, and then they lured me and told me that now you are here, you have done your Form 4, you are doing nothing at home. You better come to our place. There is an advertisement by the government that ladies who did physics and first are given some priority to join university. So you go and do an interview. If you first pass that interview, you will be allowed to join, so that the parent can pay part of the fee and you pay the rest of the fee. So at that time, I went and did that interview. So I was told that I've passed. I had to wait for the calling letter. So during this time, I started thinking like, how will I go? Even if they bring half of that fee, my parents could not raise it. How will I do it? So this is the time when the idea of getting married again came back into my mind, with just an intention of maybe that person can help me, assist me to pursue my further education. So this is when I got my husband, and we never took much time to know each other, because I was in a hurry knowing that the letter could come anytime. So I just agreed on his proposal, but initially I never loved that guy. So I forced myself to love him and say that if he can only manage to take me to school, I would just live with him. So I went and got married, because even his parents were involved in the case. During his the time he was seducing me, the parents came in and persuaded me to get married to that family. Now his parents. So yeah, because they said that now our kids have refused to go to school. Each of them that we take to school doesn't want to learn. So we want to take you as our kid. So if you agree to marry our son, we will just take you as our kid and we will educate you. So at that point, I was hoping like, if the parents are engaged, they cannot lie to me, of which it turned to be a lie. It was never successful, because when I went to the family, they started telling me that now you will stay here, get used to the home a bit, so that we take you to school. During that period, I was a bit primitive. You just know that stage when you are out of school, you are not informed of anything. So I never even thought of going for family planning so that I could be safe, so that I pursue my education first. So within 2 months, I got a pregnancy. So they told me that now you should stay until you give birth. After you give birth, you will go back to school. So I had to stay. So during this time, my husband is like, he was a drunkard before, but ni ile ilikuwa tu kidogo kidogo. Oh, so, labda hakuwa anaonyeshana kwamba hakuwa anaonyeshana, kuna mtu alijua. So when I got into this marriage, the man started coming home akinuka pombe. If you ask him, he was like, my friends poured it in my soda when I was taking my soda in the bar. So mimi kwa sababu nililelewa katika njia ya Ukristo, I never wanted to quarrel him. So I was just pursuing in a good manner, namwambia sio vizuri kunywa pombe nini. Lakini jamaa akaenda akabobea sasa. Kila siku anaongeza na kisha kunywa ni mavurugano kwa nyumba. So that life became, it started having challenges at that first pregnancy. But now I was just encouraged to stay, because I was looking at it like, what will people say about me? I got married and then I ran from my marriage. I would be seen like somebody who is weak, somebody who is defeated. What about the church? How will they view me? What about my friends? What about my family? And especially my mom, who stayed struggling in her life without somebody to support her. But still, she managed to raise us in a good manner. So
I was comprehending all that, and then I come to comfort myself that let me just stay. So the man went like that. I gave birth to the first kid. Now because he was drinking, hii ikaandamana na usherati, kwa sababu wakati wanakuwa ba sasa wanawake pia ndio hao. Wacha nikukate kidogo. Na hiyo barua because you had already applied, ilikuwa Kenya ama? It was in Kenya. The opportunity was given by the Road Construction Authority. Ministry. Okay. Na So barua ilikuja. barua ilitokea. I was called to join Ngong campus for road construction engineering. So by the time the letter came, I was already pregnant, so I could not go. But it was not that pregnancy alone. Even the guy himself was not ready to support me. By that time, his friends had started influencing him that if you educate a woman, she will leave you after she's through with her studies. But it was never in my intentions. I just wanted somebody to help me. And because he had helped me, I knew that I would stay with him. So he never did it. Yeah. Wow. Now here you are, ushapata mtoto. Now like na yeye say at that time like he was kind of insecure kwa sababu ya like maybe ungepata hiyo nini, if you could have furthered your education ungemwacha. Was he learned too? The guy was a class 8 leaver. By the time we were getting married, myself had finished Form 4, but I looked at it like marriage is not a matter of how much somebody is learned. It is about two people coming into agreement and making life together. So I never considered that. But at point, I realized that I could have considered it because this is a guy who could not support my education to go further because it could be easily influenced by the friends. Then again, if you get a job, you will not be secure in that job. I can remember at times I used to teach in schools, sometimes with NGOs. But every time you get this job, you feel insecure that you will leave him for another man who is learned. So he could not support you. Maybe sometimes you come back late, you are still with the men. It was like that. So he was not learned. What about the parents? What did they say? Like, because actually when this guy was pursuing you, the parents also they were like, they promised you like they were to take you to school. Actually, did they? No, the parents, they didn't take me, but I can't blame them so much because I got into that marriage and immediately I became pregnant. So the first pregnancy I gave birth and the kid passed away. The second pregnancy, the same, but they were coming in intervals of 2 months because I was giving birth, wanakufa tu saa hiyo yenye nimewazaa. Walikuwa nakufa ukizaa. So mtoto wa kwanza kaaga conceiving faster. Okay. So these parents, they were like, now because you have now become pregnant, you do the nini first, you do the delivery, and then you raise the kid to a point where you can leave the kid at home, we take you to school. So I gave birth to the first one, passed away. The second one, ikakuja immediately after 2 months. Nikaambiwa tena kaa tena uzai. So during that period, the father to the guy felt sick. Alianza kuugua mguu, so hiyo mguu ilikataa kutembea. Then ikaleta complications hadi ikakuja akawa paralyzed on one side. So that is what went like that until he died. So after his death, I was again losing hope because the mom was not financially stable. It was the father who was a good farmer. He was farming on tobacco, and that was something that could give a good source of money. So his death now interfered with everything. I can't blame the parents because it was sickness and the frequency of that pregnancy. So I can't blame them.
So they never took me to school. So did you give up like, now I will no longer like join again, now let me be like a wife, maana na shule acha tu sasa tuachane, ni kama haina hopes tena? Yeah, probably it was like that because when all this happened, I started feeling like now I am a failure in marriage, because every woman who doesn't give birth is considered a waste in the family, according to our tribe. Now I was seeing like, now if I tell these people that they should educate me, yet I cannot give birth, see, I will be unfair. So let me just try another pregnancy, so that I see if I can raise a kid here. I leave that kid here as an security when I go to school, because hata kama ni mwanaume tu atakapopata hata msichana mwingine wakati niko shule, ataona tu huyu jamaa ako na mtoto, ni kama ako na mke. So myself, I will be secured, and then even my interaction with the family will be held. That will be a bond for me to be part of the family. So I gave a birth. I started giving up on the issue of going back to school before I give birth again. So I got pregnant again. Now for the third kid. Now, what happened, by the time this guy was marrying me, we went for testing. We were both negative. We started staying. After a few days, a few months again, we went for testing. We were okay. All of us were negative. So I carried the first pregnancy, attending clinics every time. I never reacted. The second pregnancy again, I never reacted. So when I got the third pregnancy, on attending my clinics, I was detected positive. So I just came out of the clinic, because I was Christian, and I knew going with another man out of marriage was a sin. So I lived like I was just for that man fully. So when I detected that I was positive, I just went home in anger. I never got it even difficult to reveal to him. Mimi nilienda nikilia straight to him, nikamuuliza, why have you killed me? So the guy told me, I have killed you. How? You infected me. So he said that I am negative. I just tested a few weeks ago. I am negative. I'm not positive. Nikamwambia, you are lying. You have infected me. Because I'm sure since I got into this marriage, I've never had any sex with another man. So it is you. Now the guy insisted, until now I had to bring counselors into our house. They tested us. He never reacted. I reacted. So it was like I lost hope in everything. My education, I said that now I'm waiting for my death. So I felt like life was over by then. I gave up on everything. So I said I will try hard so that I care for this pregnancy. Huyu mtoto atoke akiwa salama. Hata kama mimi sasa nakufa, niende tu kwa amani, nitakuwa nimeacha mtoto wangu. So I gave up on everything, hata my studies, my investments, anything that I could do. Mimi nilikuwa ninajiona tu like I should stay there and wait for my death. So that also interfered with all my plans. And I stayed there now. How did this guy reacted? Because now you have tested first. Umekuja na mamioto telling you like is the one who have infected you. Na umesema like you didn't even sleep with any man, and now you're turning to be positive, he's negative. How was his reaction? So my guy, by the time I reacted and he came with the counselors, we confirmed it. He told me that it has happened. So he will not turn his back on me, because I've been his wife. He cannot let me be alone in this. So he said that on the part of using a protection, he would not be able to do that, because we will be staying for a long time. So it would be tiresome. So he told me that even if he use, maybe sometimes he has acquired the virus and it has only not detected. So
he confided in me and told me that he will be with me in that state and he won't use any protections. So we stayed with him, just having sex and not using any protection. Yeah. That's like let's say like it is a scaring thing. Someone just come and tell you like, you know what, yeah, I'm positive, and this is someone like you've been like getting intimate with. There's like that reaction where you'll be like maybe shocked. Maybe shocked. Maybe I don't know, like, but like did he look like someone who's shocked? No, my man was not shocked, and I was even worried why. But I said maybe because he knew how he was with maybe women. That is a guy who was A womanizer. He was a womanizer because the influence of that alcohol that he was taking. So every time they could be in bars with women, and after drinking, you don't know what you do next. So even on realizing that I was positive, he was not even shocked. Myself, I was shocked because I was asking myself that now I have not done anything wrong, and this guy is negative, and I'm positive. What has happened? I don't understand. Even right now, I don't understand what happened so that I can become. I became positive because the guy stayed. He never used CD for so long, almost another 8 years. And it was just okay. Yeah. So at this point, you already had like the third kid. You were pregnant for the third kid. Yeah. Okay, and you gave birth. The third kid, I gave birth to him. He was healthy. Now, these other two kids, it was like the family issues, the traditional norms, ndio ilifanya wakafa. Sio hata it could be kwa sababu ya virusi. Au watoto, bwana wangu hakufuata sheria za kimila. Bwana alikuwa anatoka anatembea na mwanamke ako kwa boma yake, ameshajenga boma na yeye bado ako kwa keja. So kwa watu wetu haijakubalika. Unafaa kama uko kwa keja unatembea na mwanamke ako kwa keja. Kama uko kwa boma unatembea na yule ako kwa boma. So makosa ilifanyika sana. Yule mwanamke bwana wake alishakufa. So ni kama sheria za huko, yeye ndiye alikuwa anamaliza. Na akimaliza anakuja na hiyo uchafu ananipaka. So kwetu haijakubalika. So this is hii ndio sababu hao watoto wengine walikufa. Nilikuwa ninawazaa wakiwa wana mwili. Mtoto amefinyika tu, lakini miezi zake za kuzaliwa ishafika. Sasa mwili yake ni kidogo tu. Sasa mtoto akipigwa tu na upepo wa nje ni kukufa. The first born alikufa baada ya siku 2. Nikakaa miezi 2 nikashika mimba ya third born, ya second born. Akafa vile nilimzaa usiku saa 3, akafa the following day saa 1 asubuhi. Nikamzika. Ikamaliza miezi 2 nikashika hii mimba ya 3 yenye sasa nilikuwa ni detected. So vile nilishika mimba ya 3, watu wale wakubwa kwa familia wakaniambia nitoke kwa hiyo boma na huyo mwanaume tuende tuishi kwa center. So tuliishi kwa center, tukakaa hivyo kwa center kwa muda huo mpaka mtoto akazaliwa. Mtoto akazaliwa akiwa tu healthy. Na vile niligundua niko positive sasa, nilianza madawa immediately. Juu sikuaibika, nikasema it is not my fault to be positive. So let me just accept. And my acceptance was because of this kid. Mimi naye nilijua nitakufa. So niliona tu nisaidie huyu mtoto akae akiwa mzima. Nitakuwa ninakumbukwa kwa kupitia kwa huyo mtoto, nisemekane tu huyu alizaa akafa. But mimi sikuwa na hopes. So nilianza dawa, mtoto akazaliwa akiwa sawa tu, nikampea dawa vizuri, akawa tu negative. So mtoto unfortunately, jamaa akaenda akamisbehave tena, mtoto akafa kama ashakuwa mkubwa anatembea tena. Kuna kitu alienda akafanya against the culture again. Babake alikufa, tukarudi nyumbani kwao, tukazika babake. Na hiyo harakati akarudi kwa yule mwanamke. So kurudi kwa yule mwanamke akaanza kutembea tena. So ndugu wangu mkubwa akakufa nyumbani, nikaenda kwa matanga. So kuenda kwa matanga, jamaa akabaki huko. Kumbe ameenda akafanya fencing kwa ile boma ya yule mwanamke. Na akafanya fencing mpaka akaweka misingi
za gate na haijakubalika kwa sababu yeye hajatengeneza yake. So according to our culture haijakubalika. So vile alikuja kwa matanga akaguza mtoto, keshowe mtoto akafa tu hivyo ghafla. So sikujua, mimi nikabeba mtoto nikakuja kuzika. Akanikazia akaniambia nimemuulia mtoto mara nini, ikawa kelele hata wakati tunafanya mazizi. Alikuwa tu mtu wa kutulizwa. Hebu kwanza turudi nyuma hapo mahali ambapo nasema, so kwa sababu kimila kikwenyu, wewe na mzee wako bado mlikuwa mnaishi ile tunaweza ita Sumba. Simba. Simba imen. Ile ni ile nyumba ambayo mtu anajenga akiwa kijana. Kwanza. Ile nyumba ya kwanza kijana anajenga. So na kwa yule mwanamke mwingine ambaye alikuwa na uhusiano na yeye already alikuwa shatoka kwa hiyo nyumba ya ujana, ashajenga boma yake yenyewe. Boma yake sasa. So that was the cause. Na hii kuweka fence ni ile labda alienda kusaidia kukatakata fence because you said mwanaume huyo mwanamke alikuwa shaaga. So hiyo like kukatakata fence labda sio kukata, alikuwa anaiweka sasa. Ile ndiye anaweka tu. Fencing, alifanya fencing ya hiyo boma ukitumia waya. So unaona hizi zenye zinakaa kwa gate hizi mbili hakufaa kuweka. Wow, so I get it. Kwa sababu hajaweka yake. Wow. Na akakuja akashika mtoto. Sasa akakuja kwa matanga, baada ya kufanya hivyo akakuja akashika mtoto yenye hata mimi wakati mtoto alikufa nilijua tu mtoto amekufa kawaida. So kurudi nyumbani nikasikia wazee wakisema ati huyu kijana tulimkataza. Kenya alifanya hii kuwa vizuri na tulimkataza akakataa. Watu walimwambia asifanye hiyo fencing. Sasa si unaona Kenya imefanyika. So hapo ndio niligundua ati kumbe hii kifo ya mtoto ilitoka tena kwake. Na mtoto labda aligonjeka ama? Mtoto hakugonjeka. Mtoto alikuwa tu sawa. Siku ya mazishi hata yeye ndio alikuwa anambeba wakija hapo. So the following day vile tuliamka asubuhi tukakunywa breakfast. Sasa kukunywa breakfast mtoto akakunywa tu vizuri. Kumaliza nikasikia mtoto anakuja kwangu ananiguzaguza kama anataka nimbebe. Kumbeba hivi nikasikia mwili ya mtoto ni joto kidogo. So nikasema huyu mtoto kwani anataka kulala. Nikaona mwili ni joto. So nikagundua pengine aliumwa hata na umbu. Kwa matanga unajua watu hulala tu ovyo ovyo. So huwezi shughulika na mambo na neti na nini. So mimi nikafikiria ni kama ni pengine ni malaria. So hiyo siku mama was going to the hospital for some alikuwa anaenda kuangalia mdogo wangu alikuwa amekuwa admitted wakati tukiwa kwa matanga. Alikuwa na malaria. So akasema acha niende nimwangalie leo wageni wameisha. Nimwangalie nimuone vile ameamka. So mimi nikamwambia acha tusindikizane na wewe. Huyu mtoto nasikia mwili ni joto. So kama ako na malaria pewe madawa asije kunilemea hapa usiku. Haikuwa hata ile yenye unaona mtoto ni mgonjwa nimpeleke usiku. Ilikuwa ninaenda tu kwa sababu mama alikuwa anaenda na mimi nikiwa nyumbani napenda sana kutembea na mama. So kutoka tu hivi hatukuenda mwendo mrefu. Tulipanda tu pikipiki, tukakimbia kama 3 minutes hivi. Tukashtuka mtoto tu ametapika. Na hivyo vile ametapika kusimama hivi kumwangalia mtoto ameshaenda. So ilikuwa hivyo. So hapo njiani ndio tukapiga simu kwetu. Nikabeba tu mtoto kutoka hapo njiani. Nikapeleka kwa bwana. So kufika it was like umeua mtoto wangu ndio uniletea hapa. Nataka mtoto mara nini. So akishalewa kelele hadi ikafika tukazika mtoto tu kwa hiyo kelele. Wazee tu ndio walikuwa wanamtuliza. So mtoto nilimzika, huyo ni mtoto wangu wa 3. So after that maisha ikawa sasa magumu tena. The guy believed that I participated in one way or the other for the death of the kid. Alikuwa ananiambia ati umeenda kwenye umepatana na wanaume huko umeua nayo mtoto nini. Kamwambia sasa mimi ningeua mtoto wangu aje. Na vile nilikuwa busy kwa hiyo matanga nisingepata hata nafasi ya kurandaranda na vijana hata kama ingekuwa. Because my mom was seated. Mke wa huyo ndugu wangu alikuwa seated, wageni wao wanakuja, mimi ndio nashughulika. Na tena kuna msichana ananifuata. Watu wao walikuwa wanakuja. So wageni walikuwa wengi na mimi ndio nilikuwa ninategemea. Because I'm the second born, first born ndio alikufa. So I had to do a lot of activities. Hata kama ni kurandarana singeweza. So I was not understanding what it meant. But insisted that I knew the death of the kid.
Yeah. Na tuseme kwa hizo, na tuseme kuna kuangana labda kama kuna kitu ambacho kinafaa kufanywa, labda kama mtu anajua memes which is against your culture, labda kuna kitu ambacho wangefanya ndio labda isilete madhara yenye ilikuwa inaleta. So there, I don't know, because it happened and then the guy came immediately. So even myself, I never knew that he remained there doing those things. Hakuna mtu angesaidia. So if the elder people saw him and they never took any action, it means that maybe there was no remedy for that. Yeah. Wow, I'm so sorry. I know in our culture there are some things that you can do. Then there is this thing, kuna dawa wanaitanga manyasi. So mtu akienda against the law, unapewa hiyo manyasi. Na kulingana na kwetu, hiyo manyasi najua tu inaweza peanwa kama huyo mtu mwenye amehusika na hiyo kitu na mwenye anaenda kumuumiza ako hapo. So I think the elders were maybe waiting for me to come back from the funeral so that they see what to do to us. And it never happened. The guy came before I came back. Wow. I'm so sorry. Now you are here, you have lost like already your 3 kids. Like now, how was your relationship now? Like ndo iliende ikakuaje sasa? So I saw that at that point everything was against me. I looked at my life. I just sat down and looked at my life and realized that everything is against me. In fact, the death of that kid took me to another level, because this is a kid that I raised. Nikamuona vizuri, ni yule ungeweza kumtuma hata kupatie kitu. Alikuwa amefika miaka ngapi? He was 2 years now. Oh, 2 years. Okay. But he was still breastfed. Because sasa at that point madaktari waliniambia ati sasa kwa sababu nilianza madawa mapema, kama virusi haijaenda sana, mimi hali yangu iwezi risk mtoto sana, so nimnyonyeshe tu. Lakini dawa hakuwa ameachishwa. So nikaona mtoto amekufa, na mtoto nilimzoea, nikaona amenifurahisha juu unajua ukipoteza wawili sasa ukipata watatu akuonyeshe hiyo picha ya kuwa mama, then unfortunately you lose him, hajakuwa mgonjwa, hiyo kitu imekushtua. I almost turned like somebody is mad, because that is the time I felt like everything was against me. I don't want to live anymore. Nikaona maisha sasa inaenda kinyume na mimi, inafaa hata nikufe. So this is the time I could even take shower. Natoka naenda sokoni, sijajua ni ati hata sijajipaka mafuta, naenda. Saa zingine nimevaa tu nguo zenye nilikuwa nayo kwa boma, zile chafu. Kufika tu sokoni ndio nagundua hivi ndivyo nimejivaa. So I was like I was turning mad slowly, but God is faithful. Hiyo wakati hata ningejipata natembea kwa barabara, kili imepotea yote, gari inakuja ndio hiyo inasimama hapo karibu na mimi sisikii, inapigiwa on sisikii. So it was difficult like that. So this is the time when after all this I realized I need to recover. Sasa jamaa pia ameendelea na hiyo makelele yake. Angeniacha na amani. Anaenda kwa pombe, anarudi, Rose, toka uende, umeua mtoto wangu, nini. So hapo kelele ilinitosha. Ikafika siku nyingine hapo jamaa akanipiga hadi akanirarulia nguo kwa mwili. Mamangu wakati wakitoka kwa matanga waliona mambo ni magumu, so akaniachisha pesa. Kaniambia ikiumana utoke ukuje nyumbani upumzike, because I'm not seeing any hope here. Waliona vile jamaa na behave hapo kwa matanga. So akaniambia ukishafuata mtoto utoke. Hiyo kufuata mtoto ni kwamba you see the first period after kuzika huyo mtoto. So hiyo usiposubiri uone kikwetu unaweza shindwa kuzaa. So you have to wait for it, and then after seeing it you meet this guy again. Then okay, you meet him like sexually, you have sex with him. So hiyo uchafu ya mtoto imeishia hapo. Unajua most of the things in Lowland zinaishia huko kwa sex. Wow. So it was that. So during that period I was waiting, but ilikuwa kelele, anakunywa pombe, anarudi, anataka mtoto wake, anaanza kulia hapo kwa matanga, anakurudia kwa nyumba, nataka mtoto wangu.
saa zingine anachekana hivyo hadi akugonge. Nakaa tu sasa, nilivumilia, nikaona hiyo damu. Nikaungana na yeye. So hiyo kuungana tena pia ni shida nyingine, nikashika mimba nyingine. Wow. Now the fourth that time. Is the fourth pregnancy now. So baada ya hiyo nikajiandaa, si sasa nataka kutoka kwa sababu nilikuwa na nia ya kutoka. So wakati hii mambo yote ilifanyika, jamaa akaninyang'anya mpaka simu. Akavunja line, akasema hiyo simu ndio nitapata nao wale wanaume na huwa nao mtoto yake. Sasa situmie simu, sijaruhusiwa kutumia simu. Sasa simu sina. So vile alikuwa anakuja ananipiga, nikaona hapa siku nyingine nitapigwa, nitatoroka mbio, niache hii pesa yangu hapa kwa nyumba, na ndio fare nataka kuenda nayo kwetu. So nikafikiria, nikasema nataka kuenda niweke hii pesa kwa simu M-Pesa, ni renew line niweke kwa M-Pesa. So in case nikimbie urgently, nitaenda ni renew hiyo line nipate ile pesa niende nayo nyumbani. Kwa sababu jamaa alikuwa ananipiga mpaka, yani wewe kama hujasikika leo umepigwa. Watu wa kijiji wanajiuliza leo imekuwa aje. My friend, it was ulikuwa alarm. So nikatoka hiyo siku, nikampikia tu chakula vizuri, lunch, nikamwekea kwa meza kwa hotpot. Nikatoka nikasema acha nikimbie center ni renew line. Nikarudi, baada ya kurenew line nikapata hajakula. Nikauliza huyu jamaa amerudi hapa? Ati amerudi na ametoka tu na hasira, hajafanya chochote, tumesikia akigombana kuenda. Sasa nikaona hapo kuna vita. Nikajiambia acha nikule haraka, kikuja hata akinipiga nitatoka nikiwa nimeshiba. Nikakaa chini hapo kwa meza kukula, nikaweka vile vitu nilifanya nayo renewal ya nini ya simu. Nikakaa kukula. Si kukula hata chakula inatoshana nusu. Jamaa akaingia. Sasa kuingia, wakati nilishajipanga kuondoka, nikienda mtoni kuosha nguo, nagawa mengine naenda naweka kwa dadangu kule mali nilioleka, ili nipate jinsi ya kujificha niondoke. So zake ndio narudi nayo kwa boma, yangu naweka kwa dadangu. Kumbe alishagundua pia hakuna nguo hapa ndani. So kuingia, hii nguo ndio ilimkasirisha. Kuingia akasema aje, Rose, wapi nguo zako? Nguo zako ziko wapi kwa hii nyumba? Nikamwambia si nguo ziko hapa. Juu nilikuwa na nguo nyingi, sasa nilijua tu hata gundua kama mengine yametoka. Akaanza kuniambia nguo fulani si iko hapa, nguo fulani. Sasa katika hiyo harakati, kumbe ameona zile karatasi. Hizi ni nini? Hizi ni vitu za line na nilikukataza kukuwa na line hapa ndani. Hebu leta hivyo vitu hapa. So mimi nikaona jamaa akichukua hivi vitu ataona M-Pesa pin. Juu imeandikwa kwa ile karatasi ya M-Pesa. So mimi nikakimbizana nichukue ile karatasi nifiche. Nikachukua karatasi. Hiyo nyakati ni ile nyakati wanawake walikuwa na zile baika za pocket. So nilikuwa nazo. So nikajaribu kuchukua niweke kwa hiyo baika yangu. Na nilivaa full dress. So unajua kuenda hivi mpaka niingize ilikuwa ngumu. Akaniona, leta hiyo karatasi hapa. So sijui alikuwa anafikiria karatasi ni ya nini. Hata kama alikuwa anafikiria ni barua nimeandikiwa na mwanaume asijui. Akainsist, leta hiyo karatasi hapa. Mimi pia nikaificha hapa hivi. Akasema sikupei. Tukaanza kuvurutana hapa sasa. So nilikaa kwa kiti hivi. Jamaa akaja, leta hiyo karatasi hapa. So nikatoa tena, nikaingiza kwa mdomo juu nilijua M-Pesa pin nishashika. So nikiingiza hata iona, nitaitafuna itoke kama imeharibika. Asione juu ataenda kutoa pesa zangu. Na hizo pesa ndizo nitaenda nayo nyumbani. Tukasumbukana hapo. So jamaa akaja akanishika kwa shingo hivi, akanifinya hivi kwa kiti. So natafuna karatasi na hapa imefinywa hivi na hapa inagongwa mangumi. So natafuna karatasi, hiyo ngumi inaenda inanifanya nikule mpaka mdomo. Nikatafuna nikahakikisha sasa ionekani maandishi, nikaangusha chini. So kuona hivyo akakasirika. Niligongwa. Nimefinywa hivyo kwa kiti hivi na nyongwa, sauti haiwezi toka, watu wajua watusikii. Tuko hapo chini kwa keja. Jamaa alinipiga. Alinipiga mpaka nikajisikia sasa hapa nakufa. So unajua ile baika iliraruliwa chini. Juu tulirarulia wakati natoa ile karatasi. So nimebaki na full dress peke yake.
Sasa akanipiga nikasikia sasa hapa leo amenisaidia na kufa nitoke kwa hii mambo yake ya kusumbuka. Nikufe tu anizike vizuri, watu wa kwetu waone sasa nimelinda ndoa hadi nimefika kwa kifo, wafurahie kwa sababu kila wakati nikienda nyumbani wananiambia nirudi tu, nishatuliza akili nirudi tu. Ilikuwa hivyo. So I wanted to die and then I would be an hero now because I stayed in that marriage. Sasa nikasema acha tu anipige. Akanipiga. Nikasikia sasa imefika mahali ikibaki tu ngumi moja akipiga nitaenda. Sasa nasikia nateka tu sikio, nasikia kama napigwa iendi. Sikufi. Sasa hapa nikasema kifo imekata. Sinijaribu kana naweza simama. So jamaa pia alishanipiga mpaka akajua nimelemewa siwezi. Sasa hiyo sijui kama kuna mark unaona hapa. Blood. Hii mark ilipigwa ngumi. Hadi hii mark hapa ilikuwa imetoboka. So mimi nafikiria ni macho imepasuliwa ama imepigwa, sasa inatiririsha damu. So damu inatiririka, naona huyu mtu ashavunja macho yangu moja. So nikaona nijaribu kana naweza inuka. Nikasikia tu nguvu nyingine ikanibeba hata sijui ilitoka wapi. Mimi nikajikuta niko mlango nakimbia naenda. So kufika nje ya mlango, jamaa akanivuruta tena, akanishika kwa mbio hivyo, akanivuruta na nguo hadi tukarudi kwa mlango. Kufika kwa mlango, nikashika ukuta wa mlango hivi, nikakwamilia. Juu najua nikiingia hapo ndani tena nitakufa sasa. So katika hiyo harakati ya kushika hapo, akanirarulia ile nguo yote, ikabaki kwa mkono yake. Mimi nikabaki uchi vile nilizaliwa. Nikaanza tena mbio, nikakimbia. Madam, nilifuata barabara hivi yenye magari yanapita hivyo uchi. Nikasema acha tu niende, hata kama mtu atakutana na mimi niende tu, sitarudi kwa hii boma. Nilienda. So macho ni ile unapanua tu hivi ndio uone mahali unaenda, juu kila mahali imefura. Hadi macho itaki kufungua. Nikaenda nikakimbia, nikaenda ndani ya mahindi. Hiyo wakati ilikuwa wakati inaelekea kuvuna. Kaenda ndani ya mahindi. So hiyo wakati mvua nyingine pia ilikuwa imeanza inanyesha. Nikakaa tu hapo, mvua inaninyeshea, sisikii kama nanyeshewa na mvua. Mimi na hasira zangu nasikia tu nifanye nini. Nikajiuliza nikitoka hapa, nikienda kwetu watu wa kwetu wataniambia nirudi. Hii mateso napitia hawa watu wanajua kweli. Na nikitoka hapa hata niende mahali kwingine niishi, huyu jamaa ananitafuta kwa sababu alishanioa mahari. Nitafanya aje? So hapo nikafikiria, nikasema nijiue. Nitajiua aje? Niende nichukue sumu nikunywe. Na sumu nitaenda kusema kwa duka nataka nini. Na hata nikisema nijue jina yake, watakubali kunipea? Hawatakubali. Niende nisimame kwa barabara nipigwe na gari. Na gari ikinigonga na sijakufa, iniache nikienda hospitali, si nitakuwa nimepata shida zaidi. Siwezi enda. Nikajiuliza niende nijinyonge. Na nikijinyonga si watu watasema nimekufa kifo cha aibu. Sasa hapa nitafanya aje? Nikajiambia aje? Sasa nikijinyonga, watu hata kama watakuwa wanasema kitu, mimi sitakuwa ninasikia. Hiyo ndio siku niligundua kwa nini watu wanajiwanga. Lakini kitu tu ikakuja ikaniambia, kenye ufanye